ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి క్యారెట్ హల్వా. She got a body like a goddess and she talks so sweet. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో మీ పిల్లలకి ఈ స్వీట్ ని రుచి చూపించండి. If I'm really being honest, ఎంతగానో టేస్టీగా ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. if she let me get on it, so please don't stay the night. మా చెల్లెలు చూడండి ఎట్లా తింటుందో. Don't try to change my mind. Please don't stay the night. ముందుగా మనం శుభ్రం చేసుకున్న క్యారెట్ని తీసుకొని ఈ విధంగా తురుముకోవాలి. ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకొని స్టవ్ని వెలిగించుకోవాలి. ముందు నెయ్యి వేసుకొని జీడిపప్పు మరియు బాదం పప్పు వేయించుకోవాలి. వేయించిన తర్వాత బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. బౌల్లోకి తీసుకున్న తర్వాత అదే ప్యాన్లో తురుముకున్న క్యారెట్ని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం 1 కప్ షుగర్ని వేసుకోవాలి. ముందుగా మనం వేయించి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు బాదం పప్పుని దీనిలో వేసుకోవాలి. టేస్టీ క్యారెట్ హల్వా రెడీ.